الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. We are into the blessing month of the Sha'ban, and this is an important month as far as our Islamic calendar is concerned. Normally, if you look at any calendar, the first month is considered to be the beginning of the calendar, the beginning of the year. But then, if you look at the way society has organized itself, there are different timelines where they say that this is the beginning of the month. For example, if you look at the academic calendar, it doesn't start in January. It starts from September to June. If you look at the financial year, it doesn't start with January. So similarly, when you look at the Islamic calendar, yes, Muharram is the beginning of the year. But if you look at the spiritual beginning of the Islamic calendar, it's not the month of Muharram, it is the month of Rajab. And therefore you will see even in Mafatihul Jinan and other books, if you look at the A'mal there, which are according to the months, you will see it doesn't start with Muharram, Safar, Rabiul Awwal. Rather, it starts with the A'mal for Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, and going onwards. And this is where you come to realize that in the Islamic calendar, if there is a spiritual season, it begins with Rajab, reaches to a higher level in the month of Sha'ban, and you reach to the peak in the month of Ramadan. So these 3 months, Rajab, Sha'ban, and Ramadan, basically become the spiritual season of the Islamic calendar. And therefore, there are many amal, even the issue of fasting is there. And keeping that in mind, I wanted to share with you one dua that we have for the month of Sha'ban from our fourth Imam, Imam Zainul Abidin alayhi salatu wassalam. Because the month of Sha'ban is also a month which is in a way connected to the Ahlulbayt. We had the Wiladat, 3 of them early of this month. Then we will have the 15th Sha'ban. And so it's a very blessed month. And interestingly, there is a hadith from Amir al-Mu'mineen Ali bin Abi Talib alayhi salatu wassalam, where he talks about the 3 months, the spiritual season that we have, Rajab, Sha'ban, and Ramadan. And it's very interesting the way he relates them. He says, Rajab Shahri. Rajab is my month. Sha'ban Shahru Rasulullah. And Sha'ban is the month of Rasulullah, wa Ramadan Shahrullah al-Azza wa Jal. And Ramadan is the month of Allah subhanahu wa ta'ala. That order is very interesting. That you first go to Ali, from Ali you reach to Rasul, and from your Rasul you reach to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is where we see the importance of linking ourselves to the Ahlul Bayt. Even when we talk about dua and tawassul, to ask from Allah subhanahu wa ta'ala, no doubt He is the Raziq, He is the ultimate giver, He is the creator. But He has decided that there will be certain individuals that He has chosen who can become the wasila and the wasita and the intermediary between us and Allah subhanahu wa ta'ala. This dua that we have from the fourth Imam, keeping in mind that this is also a month where his wiladat occurred. And this is not a dua which is in Sayyid Sayyidiyah. This could be named as Salawat Shabaaniyyah, the Salawat that you recite in the month of Sha'ban. It's actually a dua.
But it begins with the praise of Ahlulbayt as a way of, connecting ourselves to Allah, but through the Ahlulbayt. At the end, the last 20% of dua is actually the actual dua and the plea and the request that we have. Whatever is before is actually the salawat. And there are 6 salawat on Muhammad and Ali Muhammad, but all of them come with some description of the Ahlul Bayt after the salawat. So we'll just very quickly go through it. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Where Imam says, begin by asking for Allah's blessing on Muhammad and Ali Muhammad. Who are they? The 4th Imam is now introducing the Ahlul Bayt to us. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. The first thing, they are شجرة النبوة. They are the tree of Nubuwwat. If Nubuwwat can be symbolized as a tree, Ahlul Bayt are the tree of Nubuwwat. وموضع الرسالة. موضع means the place where Risalat and messengership of Allah is established. And that again is the Ahlul Bayt and their home. مختلف الملائكة. Ahlul Bayt are those to whose house the Malaika used to come and go. Mukhtalaf means they would descend and ascend from there. معدن العلم. They are actually the treasures of knowledge. وأهل بيت الوحي. And Ahlul Bayt are actually not just ordinary house members of a family. They are the members of the family of wahi and revelation of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat. Then he comes to the second salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. After the salawat and the dua there, and then he describes Al-Fulk al-Jariya fil Lujaj al-Ghamira. Who are these Ahlul Bayt that we ask for salawat and blessings on them? Al-Fulk al-Jariya. Fulk means the ark or the kashti, the boat or the ship. Al-Jariya, which flows fil Lujaj al-Ghamira, in a very deep and turbulent sea. So when there is storm there, you need a good fulk and ship and ark, and they are our fulkul jariya. So whenever you are, stuck in the storm of misguidance and wrong ideas or wrong practices, this is the ark you have to get on to get deliverance and to get guidance. يَأْمَنُ مَنْ رَكِبَهَا وَيَغْرَقُ مَنْ تَرَكَهَا. The person who gets on to this ark, he is ya'man. He is secured and safe. وَمَنْ تَرَكَهَا يَغْرُقُ مَنْ تَرَكَهَا. But whoever abandons that ark, he is going to drown in it. There is actually a narration which we'll talk about it later on in Urdu. And then the Imam says that they are actually the source for us. We have to stay with them. Al-mutaqaddimu lahum mariqun. We have to be truly with them. Al-mutaqaddimu lahum. Whoever goes ahead of them is mariqun. Mariqun means somebody who has gone out of the fold of Islam. Irtidad, kind of a irtidad. Wal-muta'akhiru anhum zahiqun. And the person who's legs behind. So if you go ahead of them, there is problem. If you lag behind, don't stay up with them. Again, you are zahiq, you will perish. وَاللَّاذِمُ لَهُمْ لَاهِقٌ. But the one who is always with them is going to be with them and he will be secured. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Al-kahf al-hasin wa ghiyath al-mustar al-mustakin wa malja' al-haribin wa ismat al-mu'tasimin. After the third salawat, Imam now is describing the Ahlul Bayt as Al-Kahf al-Hasin. Kahf is used for cave as well as for castle or a fortress. Al-Hasin means very solid and strong.
So if you go and seek help and refuge with them, you are protected. وَغِيَاثِ الْمُسْتَرِّ الْمُسْتَكِينَ. And they are actually the helper for somebody who is mustar, who is in distress. وَالْمُسْتَكِينَ, somebody who is poor. وَمَلْجَأَ الْهَارِبِينَ, those who are running away from different kinds of things, from the zalimeen, from misguidance, from those who are creating problems for them spiritually as well as from the worldly point of view. They are malja', they are the refuge. That's where you go to seek guidance. وَعِصْمَةِ الْمُعْتَصِمِينَ, and those who seek, protection, they are the ismat and they are the protection for those who are looking for protection. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad salatan kasiratan takuna lahum ridan. Here after salawat we are saying, oh Allah, send salawat, salatan kasira, ample salawat and blessings on them. Takunu lahum ridan, so that it may be a matter of rida for them. Oh Allah, send so much blessings on them that they will be pleased. وَلِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أَدَاءً وَقَضَاءً. Send so many salawat to them that it will fulfill the right of Muhammad and Ali Muhammad as far as ada and qaza is concerned, so that we would have fulfilled the right which they have upon us. Salawat padhne ek baar. However, we cannot fulfill the right that Ali Muhammad have upon us with our own capacity and power and ability. No. And there we have to pray, بِحَوْلٍ مِّنْكَ وَقُوَّةٍ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Oh Allah, means help us to fulfill the haqq of Muhammad and Ali Muhammad as far as salawat is concerned. بِحَوْلٍ مِّنْكَ, with the strength from you, وَقُوَّةٍ, and with power from you, O Rabb al-Alameen. And this is where we see that Allah subhanahu wa ta'ala himself in Quran, He is giving us the command. Ya ayyuhalladhina amanu inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi sallimu taslima. And this is where we see that it's Allah subhanahu wa ta'ala himself. He's part of this salawat. Allah is doing the salawat, malaika are doing the salawat, and the mu'mineen are being commanded by Allah subhanahu wa ta'ala. And this is an honor which has been given to none but them. Imam Fakhruddin Razi in his tafsir, when he talks about the ayat of mawaddat and the love for Ahlulbayt, he has a very extensive discussion there. And it's interesting where he talks about this issue of salawat as one of the privileges or the honors that Allah subhanahu wa ta'ala has given to Ali Muhammad. And he says there is a dispute among Muslims. What does it mean when we say Allahumma salli ala Muhammadin wa Ali Muhammad? Who is Ali Muhammad? And then he has an extensive discussion there. He says, we are sure, Muslims are unanimous, that when it comes to Ali and Fatima and Hassan and Hussein, they are definitely part of Ali Muhammad. When it comes to others, he says there is dispute. We are not sure about it, whether others are included in it or not. But when it comes to these four individuals, we are sure. And he says this is an honor nobody else has except these four individuals who are known as Ashabul Qisas. Salawat padhne ek baar. Making this salawat part of Tashahhud. Just think about it. Muslims always emphasize we are muwahhid. Islam is a religion which talks about Allah subhanahu wa ta'ala. In namaz we have to do the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. But unanimously from Shias from one end to these Salafis and Wahhabis on the other hand, all of them agree when it comes to namaz and it comes to Tashahhud, other salawat you can say it the way you want. But when it comes to namaz and the tashahhud in namaz,
when you recite the salawat, the only way to do is the way Prophet taught, and this is according to the wordings of the famous Mufti of Saudi Arabia, bin Baz, where he says that in namaz, make sure you do the salawat the way Rasulullah taught his Sahaba, and then he says it is Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Salawat pढ़ने एक बार और. And this is where I say to people, I challenge you. If sometimes your love for others that you follow overflows, do you have a right in your own fiqh, one day in namaz, to change the salawat and say, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali fala wa fala? Can you do that? You can't. Your namaz will become batil. And this is where the fellow who asked this question, when he was told, no, you can't do this. You can have the love for them, but do not allow the love for others to overflow so that your salawat will change in namaz, otherwise the namaz will be batil. The questioner then said that then why should I even follow those whose name will make my namaz batil? Why should I not follow those whose namaz, whose name can be mentioned in the namaz when I worship Allah subhanahu wa ta'ala? Salawat pढ़ने एक बार और. Sometimes you don't have to go to very complicated arguments. Just this would be enough. Just ask them. If you really think they are greater than Ali Muhammad, mention their name in your namaz. And see if your namaz is sahih or batil. And if it becomes batil, then you think about it. Because then you will know what is the logical conclusion of the thinking that you have on this issue. Salawat pढ़ने एक बार और. The next passage, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. This is the dua from the fourth Imam about Sha'ban. And it's recommended, according to the Imam, to recite this on every Zohar time of the days of the Sha'ban, especially on the eve of 15 Sha'ban. This is in Mafati. So the next passage is Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad at-tayyibin al-abrar al-akhyar alladhina awjabta huquqahum wa farasta ta'atuhum wa wilayatuhum. That Allah shower your blessings on Muhammad and Ali Muhammad. Who are they? Who are these Ali Muhammad? Another description. At-tayyibin, who are the good ones. Al-abrar, who are righteous ones. Al-akhyar, who are actually the source of khair and good. Alladhina awjabta huquqahum. These are the ones whose rights you have made wajib upon us. وَفَرَسْتَ طَاعَتُهُمْ وَوِلَايَتُهُمْ. And you have made it obligatory on us to obey them and to love them and follow them. And then we come to the end of this dua where we are actually asking now. Means after doing this tawassul of Muhammad and Ali Muhammad, this part which is the actual plea and request that we have in the words of the fourth Imam, again we start with salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Three things the Imam is saying ask in this month of Sha'ban. The first one, وَأْمُرْ قَلْبِي بِطَاعَتِكَ وَلَا تُخْزِنِي بِمَعْصِيَتِكَ. Wa'amur is from Umr. Umr means life. Wa'amur qalbi. O Allah, make my heart alive. It should flourish. It shouldn't be dead. By what? Even the spiritual heart has different situations. It can be healthy, it can be unhealthy. It can be living, it can be dead. We are not talking about physical death here. When you look at the health of the qalb, when there is nifaq in there, Quran says there is marad. So the heart can be sick because of nifaq and hypocrisy. If there is true iman there, then the heart's health is good. Similarly, when we talk about life and death of the spiritual heart, here we are told, وَأْمُرْ قَلْبِ بِطَاعَتِكَ. O Allah, make my heart, spiritual heart, alive by obeying you. Which means disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala is the death of the spiritual heart.
When you obey Allah subhanahu wa ta'ala, then your spiritual heart is alive. وَلَا تُخْزِنِي بِمَعَصِيَتِكَ. And Allah, do not disgrace me on the day of Qiyamah by disobeying you. So the first, dua that Imam is teaching us here is the spiritual health of our heart. Number 2, وَارْزُقْنِي مُوَاسَاةَ مَنْ قَطَّرْتَ عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِكَ بِمَا وَسَّعْتَ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَنَشَرْتَ عَلَيَّ مِنْ عَدْلِكَ وَحَيَيْتَنِي تَحْتَ ظِلِّكَ. This is an amazing dua. Look at the first part of it. That Allah give me rizq, sustenance. Bless me with rizq. وَارْزُقْنِي مُوَاسَاةً. But bless me with what? Give me the ability to be sympathetic to the individual whose rizq you have cut off. Just think about it. Allah has blessed you with wealth and with rizq. Allah has deprived somebody. And what are you asking? You are asking Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, give me wealth for what? To give to whom? To give to somebody whom Allah has deprived from the rizq. Wouldn't you be afraid to say, well, Allah has deprived him, what have I to do with him? No, this is a way of understanding that when we talk about this concept of wasila, this is a universal concept. This dua is that, oh Allah, make me wasila for others. Grant me rizq and wealth so that I can be helpful to those whom you have deprived. Because Allah subhanahu wa ta'ala puts us into imtihan and ibtila, test and trial in different ways. By giving me, He is testing me, and by depriving the other fellow, Allah is testing him. And now we are saying that Allah, now that you have blessed me with sustenance and rizq, give me the ability to share it with those who have been deprived. And then, بِمَا وَسَّعْتَ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ, give me the ability to be helpful to others whom you have deprived, based on what you have given to me, based on your fazl and grace. وَنَشَرْتَ عَلَيَّ مِنْ عَدْلِكَ, and the justice that you have spread around for me. وَحْيَيْتَنِي تَحْتَ ظِلِّكَ, and you have given me a life under your shadow of grace and mercy. And so remember that we have to realize that, this is an important dua, that we are not only asking to be blessed for the sake of ourselves. We are asking Allah subhanahu wa ta'ala to bless us so that we can also help others who are being tested by deprivation from direct rizq from Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat. And the third and the last part of the actual dua here is the blessing of this month of Sha'ban. وَهَذَا شَهْرُ نَبِيِّكَ. O Allah, this month is the month of your Nabi, Sayyid Rusulik, who is the head of your Mursaleen and your messengers. Sha'ban, the month of Sha'ban, الَّذِي حَفَفْتَهُ مِنْكَ بِالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ. You have actually covered this month of Sha'ban with rahmat, mercy, and your pleasure. الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه. This is the month of Allah subhanahu wa ta'ala where your messenger had made it a habit that during this month he would fast every day. And he would stand for nawafil prayers every night. بخوا لك في إكرامه وعظامه إلى محل همامه. As a way of acknowledging the respect that you have given to this month, إلى محل همامه, till the month comes to its end. And so this is how Rasulullah used to treat the month of Sha'ban, by fasting every day
and doing the nawafil during the night time. And so what is our dua after we have described the month of Sha'ban? Allahumma fa'inna ala al-istinani bi sunnatihi fi. O Allah, give us the ability to follow the sunnah of Rasulullah in this month of Sha'ban. He used to fast for the whole month. Give us the ability to fast with him for the whole month. وَالنَّيْلِ الشَّفَاعَةِ لَدَيْهِ, and so that we may gain the shafa'at of Rasulullah by doing this. Allahumma waj'alhu li shafi'an mushaffa'a. Oh Allah, make him a shafi, intercessor for me, whose intercession would be accepted by you. وَطَرِيقًا إِلَيْكَ مُحِيًّا وَاجْعَلْنِي لَهُ مُتَّبِعًا, and make my path towards him easy for me, and make me among those who will follow him. حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا, until I meet you on the day of Qiyamah in a state that you are pleased with me and you have overlooked my sins and forgiven them. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان, on the day where you will bless me with your mercy and your pleasure. وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار, and hopefully you would place me in the place of eternal abode of Jannah and the place of the good servants of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat پڑھنے ایک بار اور. ماہ شعبان کی مناسبت سے اس بات کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے کہ 5 شعبان کو امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا. امام زین العابدین کی اس دعا کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں خود امام فرماتے ہیں کہ مومنین کو چاہیے کہ روزانہ زوال کے وقت، ظہر کے وقت ماہ شعبان میں اس دعا کو پڑھیں. مفاتیح الجنان میں شعبان کے اعمال میں یہ دعا موجود ہے، جس میں در حقیقت تقریباً 2/3 جو ہے یہ قصیدہ ہے آل محمد کا، اور آخر میں جو ہے دعا ہے 3 اہم باتوں کے سلسلے میں، روحانی ایشو، خیرات و صدقات کے سلسلے میں، اور رسول اسلام کی سیرت کی پیروی میں جو ماہ شعبان کے سلسلے میں ہے. اس دعا میں امام نے غالباً دوسرے صلوات کے بعد آل محمد کا ذکر کیا ہے الفلک الجاریہ کے عنوان سے، یعنی یہ وہ کشتی ہے جو سمندر میں جریان ہے اس کا اور تیر رہی ہے. یہ در حقیقت آل محمد کے لیے ایک مثال خود رسول کی حدیث میں ملتی ہے، جہاں فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی سفینہ اور آرک کی طرح ہے. من رکبہا نجا، جو بھی اس پر سوار ہو جائے گا وہ نجات پائے گا. ومن تخلف عنہا غرقا، اور جو بھی اس سے دور جائے تو وہ غرق ہو جائے گا. اب یہاں پر یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے، اور رسول اسلام نے بالکل کلیئرلی اس کو پیش کیا ہے کہ جس طرح سے جناب نوح کے اس سفینہ کا ذکر قرآن میں ملتا ہے کہ جو اس پر سوار ہوا وہ بچ گیا، بیٹا بھی اگر سوار نہ ہوا تو وہ غرق ہو گیا. تو یہاں رشتہ داری کی بات نہیں ہے، دوستی کی بات نہیں ہے، قبیلے کی بات نہیں ہے، یہاں دیکھنا ہے کہ ایمان میں آپ ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. اور یہی عنوان ہے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں آل محمد کے سلسلے میں. فرق اتنا ہے کہ جب سفینہ نوح کی بات آئی تو بنانے والے حضرت نوح تھے. وَاصْنِعْ، خداوند عالم نے حکم دیا ہے آیت میں کہ اے نوح ایک سفینہ تم خود بناؤ ہماری نظروں کے سامنے. سپرویژن اللہ کا ہوگا لیکن بنانے والے نوح ہوں گے. یا مثلا جب کعبے کی تطہیر کی بات ہوئی تو خداوند عالم نے ابراہیم و اسماعیل سے کہا طہر بیتی، کہ میرے گھر کی طہارت تم کرو. لیکن جب آل محمد کی طہارت کی بات ہوتی ہے، ان کی خلقت کی بات ہوتی ہے، تو ان معاملات کو خداوند عالم نے ڈائریکٹلی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. طہارت بھی ان کی خود خداوند عالم نے اپنے ہاتھ میں لی ہے. لہٰذا ان کا مرتبہ جو ہے بہرحال تمام انبیاء اور مرسلین سوائے رسول اسلام سے افضل ہے.
اور اسی بنیاد پر یہ بات آگے بات بڑھتی ہے کہ ہمارے لیے سہارا سوائے محمد آل محمد کے اور کوئی نہیں ہے، ہمیں کسی اور سفینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جب آل محمد کو رسول اسلام نے مجموعی طور پہ کلیکٹیولی کہا ہے سفینے نوح کی طرح ہے، لیکن اسی روشنی میں ایک اور حدیث ہے چھٹے امام کی، جس پر ہم ختم کرنا چاہیں گے، کہ جہاں فرماتے ہیں کلنا سفن النجات۔ چھٹے امام اپنے بارے میں اور دوسرے ائمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم سب کے سب سفینے نجات ہیں، یعنی علی خود جو ہے سفینے نجات ہیں، حسن بھی سفینے نجات ہیں، اسی طرح سے امام جعفر صادق بھی سفینے نجات ہیں، امام عصر بھی سفینے نجات ہیں۔ یہاں سفن ہے ایز اے پرولر۔ لیکن پھر چھٹے امام نے ایک عجیب جملہ کہا ہے کہ ہم جتنے 12 امام ہیں سب کے سب جو ہیں سفینے نجات ہیں، لیکن پھر حسین کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے کہ حسین کچھ اور ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَكِنْ سَفِينَةُ جَدِّ الْحُسَيْن، لیکن وہ سفینہ جو میرے جد حسین کا ہے اوسع واسرع۔ ہر امام اپنی جگہ پر سفینہ نجات ہے، لیکن حسین کا جو سفینہ ہے وہ سب سے وائڈ ہے اور سب سے فاسٹ ہے۔ اور یہ اسی لیے ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے کسی اور کو وہ موقع نہیں ملا، اور اس لیے خود چھٹے امام کہتے ہیں یہ جو ہم لوگ حسین کا ذکر کرتے ہیں، زیادہ حسین کو زیادہ یاد کرتے ہیں، خود ائمہ نے کہا ہے ہر امام اپنے جگہ پہ ہمارے لیے سفینہ نجات ہیں، لیکن حسین کے بارے میں خود چھٹے امام فرماتے ہیں کہ سفینۃ جد الحسین اوسع فی لجل البحار۔ جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو اس میں سب سے وسیع جو سفینہ ہوگی وہ حسین کا ہے، وہ اسرع، اور سب سے زیادہ تیز رفتار کے ساتھ وہ سفینہ جو چلنے والا ہے وہ حسین ابن علی کا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ ہمیشہ حسین کو یاد کرتے ہیں۔ حسین نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں تھا، حسین خداوند عالم کے دین کی بقا کے لیے وطن چھوڑا، گھر والوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں، سامان چھوڑا ہے، اصحاب کی قربانی دی ہے، بنو ہاشم کے افراد کی قربانی دی ہے، لیکن وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ وہ بچے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ بھی قتل کر دیا جائے گا، جب ششماہ سامنے آتا ہے اس وقت بھی حسین کے استقامت کو دیکھیں، حسین کے صبر کو دیکھیں۔ یہی شہادتیں اور قربانیاں ہیں جنہوں نے حسین کو وہ مرتبہ دیا ہے کہ حسین کی سفینہ سب سے وسیع ہے اور سب سے زیادہ تیز رفتار کی سفینہ ہے۔ اس منظر کو آپ یاد کریں کہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں جب اصغر کا لاشا تھا، عزاداران حسین جب تیر چلا ہے، وہ بہت ہی مشکل مرحلہ تھا حسین کے لیے، لیکن اس سے زیادہ مشکل مرحلہ حسین کے لیے اس وقت تھا کہ جب اصغر کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے خیمہ گاہ تک پہنچتے ہیں، حسین کی ہمت نہ ہوئی کہ ماں کے سامنے ششماہی کی لاش کو لے کے جائے، مقتل کی طرف واپس جاتے ہیں، 7 مرتبہ صحیح کرتے ہیں مقتل و خیمہ گاہ کی، لیکن زبان پر ایک جملہ شکایت کا نہیں تھا، زبان پر جملہ صرف یہی تھا ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ خداوندہ تیری جو مرضی ہے، تیرے دین کے خاطر ہم ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے اور صبر کرنے کے لیے راضی ہے، اور یہی وہ صلح تھا جو خداوند عالم نے حسین ابن علی کو دیا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اس قلیل بات قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، امام کے ظہور میں تعجل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔